breakdown. Great, awesome. Let's move on. Look and read. Wind erosion. Wind erosion. Okay? In Egypt's wide desert. In Egypt wide desert. Let me talk and say something about this. How about apostrophe SD? This is what? Egypt's wide desert. Ahmed's bag. Muna's shoes. Yes. Layla's t-shirt. ها مين هيقول لي؟ يعني الوايت ديزرت دي belongs to whom؟ بتاعت مين؟ بتاعت Egypt. يبقى الابostrophe اس دي possession ملكية. Great. In Egypt's white desert. وناخد بالنا برضو من comment هنا. Egypt the first letter is capital. White the first letter is capital. With desert the first letter is capital. Yes, why? It's common noun or proper noun? Of course it's proper noun. اتكلمت عن الديزرت وقلت اسمها وقلت كمان ان هي belongs to Egypt لان Egypt دي it's a name of a country. Egypt دي اسم بلد فلازم تبقى في ال proper nouns تبقى capital زيها زي France, England, America, Saudi Arabia, Emirates and so on. We call them proper nouns. لازم يبقى ال first letter should be capital. طيب وهنا white desert برضو أنا الديزرت لوحدها it's common noun ما تبقاش capital لكن مجرد ما قلت اسم الديزرت والحقت بيها النame so it's going to be capitalized. White is capital and desert is capital too. Great. In Egypt's white desert you can see some amazing sculptures. Yes, here are they. Here are they. This is sculptures, 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 sculptures and so on. How did they get there? ايه ده؟ How did they get there? Who made them? اتعملوا هنا ازاي؟ ايه اللي حصل؟ They were made by the wind. واو واو احنا مش عندنا فنانين بقى ده سبحان الله عندنا الطبيعة لوحدها هي اللي فنانة. They were made by the wind. يبقى الwind created them. Yes, great. There weren't any sculptures millions of years ago. ما كانش في أي sculptures من ملايين السنين. طيب what happened? Over time, the wind blows sand and small stones. بمرور الوقت الwind blows رياح بتهب وبتبقى قوية جدا وبيبقى جواها ايه؟ جواها الرملة و small stones وحجارة كده صغيرة بتخبط في ايه؟ بتدخل في ايه؟ against the rocks والrocks change shape بتخبط جامد في الروكس وفي الماونتنز وفي الجبال وساعتها الجبال وساعتها الصخور بتختلف شكلها تماما. كل ده سبحان الله من الويند المحملة والمعبأة بالرملة دي اللي بتخبط في الروكس تغير شكلها كده. يس سبحان الله. تعالوا كده ناخد pop quiz on vocabularies quickly as we are here. There is too much in the desert. There is too much what? Soil, blows, trees, sculptures, or sand. Of course, it's going to be sculptures. Number 2. When there is a fertile, we can grow many crops. When there is a fertile, fertilizers اللي هي المخصبات الزراعية. When there is a fertile, yes, a fertile sand. No. A fertile trees. No. Blows. No. Soil. Of course it's going to be here fertile soil. أرض خصبة. We can grow many crops. طبعا يبقى فيها particles. Yes. فيها جزيئات كتيرة وليها صفات معينة. Yes. I saw many in the museum. I saw what? Many what? Sculptures. طبعا sculptures in the museum. It's cold and the wind very hard. The wind what? دايما all the time the wind blows. ببقى متعلمها كده the wind blows. يبقى it's cold and the wind blows very hard. Great. Let's move on reading our lesson. After many years وبعد سنين كتيرة the wind and sand الرياح والرملة بيعملوا ايه؟ Turn the rocks into beautiful sculptures.
بيشكلوا الروكس إنها تبقى beautiful sculptures، منحوتات شكلها جميل جدا. read and learn، تعالوا نقرأ ونتعلم مع بعض. wind erosion، yes و soil erosion. yeah ده مش بس الويند، ده في كمان soil erosion. طب ايه اللي بيحصل؟ خلينا كده مع بعض نشوف. wind erosion، what's happening here? when the wind moves the soil, again when the wind moves the soil from one place to another، لما الرياح بتحرك التربة من مكان للتاني and causes change or damage to the soil، وبتعمل change أو damage تماما to the soil، للأرض الزراعية، بتحدث تلف وبتبوظ الدنيا خالص. ده لما بتكون too much، يعني too much erosion. yes okay. طيب يبقى ده الويند erosion بيبقى من النيجاتيفز بتاعته، من السلبيات بتاعته، ان هو بيعمل ايه؟ cause change or damage the soil. great. طيب how about the soil erosion? how about the soil erosion? yes when the water، في water اهو، wind or other things بتحصل ايه؟ بيعملوا ايه؟ يبقى water، عندي number one water، ادي الواتر اهي، وعندي الويند or other things مالهم break down the soil، بيبهدلوا التربة ويفتتوها خالص. yes okay. break down the soil and take the soil particles away. طبعا بتيجي مية جامدة جدا جدا زي الفيضانات، لما بتيجي بتاخد الأخضر واليابس زي ما بيقول، فبتزق كل الفيرتلايزرز وكل الخصوبة اللي في التربة دي وكل البارتيكلز، وتاخدها وترميها في بقى في الريفر، في أي مكان، المهم بتهدرها وبتشيل الجزء الخصب في السويل. again السويل erosion ده بيخلي السويل نفسها to be damaged، بتتدمر تماما. break down the soil and take the soil particles away. great. The Aswan Dam. said the Aswan. The Aswan Dam was built to control the Nile flooding every year. yes okay. الأسوان دام يا ولاد ده اتعمل عشان كل سنة بيبقى فيه flood، زي ما كنت لسه بقول على الفلود، فيضان كبير جدا. it covers all the lands، بيغطي كل الأراضي الزراعية، وبيخلي الأراضي كلها مليانة مية كتيرة جدا 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 جدا، في حين قبلها ممكن ما يكونش فيه مية خالص، بس فجأة المية تكتر بشكل كتير ومبالغ فيه، فبرضه بيبوظ السايل وبيبوظ التربة. طب حبينا نعمل ايه؟ حبينا نعمل أسوان دام، نخلي عندنا مية نحوشها كده ونشيلها معانا. دايما بدي اكزامبل لولادي الحلوين بان مامي بتدينا واحنا ماشيين رايحين المدرسة بوتل فلاسك اوف واتر، شايلين لنا شوية مية معانا عشان لما when we are thirsty، لما نحس بالعطش نبتدي نشرب. نفس الكلام برضو احنا فكرنا ان مش معقولة كل شوية يحصل الفلود والفيضان الجامد قوي ده والتربة بتاعتنا تبوظ والارض الزراعية تبوظ. طب ما نفكر ما نعمل برضو نفس فكرة الفلاسك او الازازة او الواتر بوتل اللي مية بتديهاني دي، ان احنا نحوش فعلا مية ونشيلها. يبقى again Aswan Dam was built to control the Nile flooding every year. أسوان دام عاوز يتحكم في فيضان النيل كل سنة. طبعا the flood can damage the people, land and the crops. طبعا بيدمر الفيضان ده، بيدمر الناس ببيوتها بمحاصيلها بأراضيها الزراعية. Let's have a general exercise to have a direct application on our lesson parts 1 and 2 together. احنا خدنا part 1 وبعدين this is part 2, so we're going to have a general exercise on part 1 and 2 together. Read and complete the text with words from the box. Sculptures, millions, sand, white, blows. Yes. In Egypt's what? Desert? What's the name of the desert we were talking about in the lesson? Yes, we were talking about the white desert. The white desert. In Egypt's white desert, you can see some amazing what? Sculptures, millions, sand, blues. Of course, it's going to be sculptures.
Yes, sculptures. This is number 2. They were made by the wind. There weren't any sculptures of years ago. How many years ago and there weren't any sculptures? Yeah. Are they going to be blows, sand, or millions? Yes, we took it in the lesson. خدناها في lesson. Millions of years ago. Millions of years ago. It's going to be here number 3.